So if you are interested to work as basically this YouTube Also, channels and started channels also uh, okay for our students new recruitment. So this next 3 or 4 months, so election year will start. That time these people are very busy, right? Okay, we'll try. So today, good evening. So in the previous class, so this class, broadcast journalism practice, media management, how media media functions. management, sir. Uh, yeah, media management. How different structure inside the media. Maybe it may be radio or television. So Television. remember one thing, we are discussing only broadcast. So this is for broadcasting, broadcast journalism, right? So we are either radio or television. Okay. So today, so any channel, there is a newsroom, right? Newsroom means uh, here usually it is called a desk. So reports from the all over the different places. So all over the country, maybe all over the state, all over the world also. You will receive different reports and you will edit. Okay, you will fine tune the copy and send it to the. So you prepare the report and post it in the group. Group means server here, not like social media channel server. Usually server. Server is a centralized computer where your script is posted. So every bulletin has its producer. So for example, 11 o'clock, 12 o'clock. Now it is 4:30. So 5 o'clock bulletin producer will be ready. So we will pick the different stories. Okay, to fit into the half an hour bulletin, right? So what happens? The anchor reads the anchor part. So the anchor part also written by the reporter and fine tuned by this and edited by this copywriter, right? So anchor is the person, yeah, anchor is the face of the channel. So anything, so good thing. So if channel, if she or he anchor maintains the rapport with the audience, the communication will increase. Communication will develop between the channel and the audience, right? అంతే కదా ఛానల్ మనం నచ్చితేనే కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది. కమ్యూనికేషన్ పెరిగితే వీ కెన్ అట్రాక్ట్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మీన్స్ more number of advertisements. More number of advertisement means more revenue. This is the scenario, right? So that means the face of the channel, newsroom. Here newsroom means the face of the news channel is anchor. Okay. Anchor should be good at reading and presentation. So depending on the story. Depending on the story. See, for example, there is a human interest story, a sad story, or the pathetic condition of homeless people. So for that, the anchor should show some empathy towards the people. Okay. Same some entertainment news. So during the entertainment, while reading the entertainment news, you should not show any empathy towards the news stories, right? You can present it in a good manner. అంతే కదా? Got it? Are you getting this point? So anchor is the face of the channel. Anchor conveys the message of the channel. So hundreds of people working behind the camera, behind the screen, okay, behind the anchor. So they produce, they process, they create, and just they show the send to the anchor. The anchor presents in her or his own way. That means anchor is the face of the channel. We can say anchor is the face of the channel. Right? See, Telugu, for example, uh, Telugu channels, any leading channel, the name any leading channel, anchor ni batti we'll see the programs, right? Okay, because of anchor talent. So anchor not only the presentation talent, so behind him or her,
So there are number of people working. So it may be news story, Cameraman, editor, yeah, and camera department. persons, reporters, cooperators, graphic designer, editor. Okay, even Sound decision department. makers also. Okay, decision makers like input editors, output editors. So these are the top boss. So they are also involved. But if anchor did a mistake, so entire channel reputation may be going vain, right? So ఏమంటారు సో ఛానల్ పర్సన్ అంతా గంగల కలుస్తుంది. సో షీ కెన్ increase the channel performance or based on the anchor performance. Okay, this is what the every news channel depends. Okay, then in every news channel, so have you heard about the teleprompter? Teleprompter is one of the instrument for equipment for anchors. So it is basically fixed onto the camera. Okay, actually it looks like a monitor. Helicopter అంటే ఏంటి సార్ అది? గ్లాస్ ఉంటుంది, మిర్రర్ ఉంటుంది. సో గ్లాస్ రిఫ్లెక్ట్స్, సో ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా 1 by 1 ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది డౌన్ ఉంటుంది, ఇది అప్ ఉంటుంది. సో ఇన్సైడ్ ద గ్లాసెస్ there will be a camera, video camera, which captures the anchor face. నాకు Okay, తెలుసు anchor. సార్, నేను చూసాను సార్. సార్ చూసారా? అది మన నేను మన చూసాను సార్. స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ముందు పెట్టుకొని ఇస్తారు అదేనా సార్? వార్తలు ఇక్కడ చదివేటప్పుడు వార్తలు only నరేంద్ర news మోడీ ఉంటుంది. గారి కోసం పెడతారు కదా సార్ యా స్పీచ్ యా ఇచ్చేటప్పుడు. ఆ, యా అదే. అదే కదా మధ్యలో fail అయింది. కానీ రివర్స్ ఉంటాయి పెడితే అన్ని పదాలన్నీ రివర్స్ యా ఉంటాయి కదా సార్. రివర్స్ ఉంటుంది. అక్కడ మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ క్లారిటీగా రిఫ్లెక్స్ లేదమ్మా, ఇప్పుడు సైడ్ కింద సైడ్ ఏమో రివర్స్ ఉంటుంది. అవును సో సార్. అది రిఫ్లెక్ట్ అయిన మిర్రర్ ఇమేజ్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ వస్తుంది మళ్ళీ. అవును సార్. ఓకే, అది స్క్రోల్ అవుతుంది, యాంకర్ రీడ్స్ ద కంటెంట్. సో వైల్ లుకింగ్ ఎట్ ద కంటెంట్, సో బై డిఫాల్ట్ ద కెమెరా విల్ బి ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద టెలిప్రాంప్టర్. యాక్చువల్గా మనం అక్కడ టీపీ ఉన్నదాన్ని చూస్తే టెలిప్రాంప్టర్ చూసుకుంటే చదువుతాం. బట్ ఇన్సైడ్ ద టీపీ దే విల్ బి ఏ కెమెరా, వీడియో కెమెరా. ఈ వీడియో కెమెరా ఉంటుంది. సో మనం ఏమనుకుంటామంటే వీడియో కెమెరా చూసుకుంటే చదువుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్, ద యాంకర్ ఐ మూమెంట్. కొన్నిసార్లు ఇట్లా ఇట్లా ఇటు తిరుగుతుంటుంది. బికాస్ ద సెంటెన్స్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు హెండ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ కదా, ఇట్లా 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 తిరుగుతూ ఉంటుంది మనకి. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్. So based on the speed and the anchor, so in the another class also I discussed. So there will be a news reader, news presenter, and anchor. What is the difference? Do you know any difference between news reader, news presenter, anchor? They all are not the same. Okay. Elsa, anybody knows this? So the first news reader is the person who reads whatever appears on the teleprompter. Okay, న్యూస్ teleprompter ఏది కనబడితే అదే చదువుతారు కదా సార్ వాళ్ళు. అంటే యాంకర్స్ అంటే ఏమైనా అందులో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అంటే కొంచెం మసాలా ఏమైనా కలుపుతారు కదా సార్ వాళ్ళు. అంటే మన టాపిక్ ఏమైనా రిలేటెడ్ లో యా అంటే మసాలా మనం అట్లా అనుకుంటా దాని ఇంకొకలా వీ కెన్ ప్రెజెంట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. So first, news reader is the person who reads whatever appears on the teleprompter. Okay, so he or she doesn't have any freedom to add or delete content from the teleprompter. అంటే teleprompter ఏం కనబడితే అది చదువుతుంది. That's it. Okay, but the story, if it is related to some sad story అనుకోండి, she may convey in a mood, that mood. So next, second one is the news presenter. News presenter is also reads the script on the teleprompter, but sometimes she can add or she can present in her own way. అంటే ఆమె కొంచెం దాన్ని ఎట్లా ప్రెజెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని షీ హ్యాస్ సమ్ ఇండిపెండెన్స్. సజెషన్ కదమ్మా, జస్ట్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఇట్లా చదివితే బాగుంటుంది, ఇట్లా చదువుతుంది, షీ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్. ఓకే, దాన్ని ఇలా చదవాలి అని చదువుకోవచ్చు. ఇది న్యూస్ ప్రెజెంటర్. బట్ యాంకర్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ రీడ్స్ ఆన్ ద టెలిప్రాంప్టర్ అండ్ ఆల్సో
can manipulate the story and can change the direction. Okay, based on the replies or based on the updates or developments. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక స్టోరీ జరుగుతుంది, నరేంద్ర మోడీ విజిట్ టు అమెరికా. సో వాట్ ఎవర్ అపియర్స్ ఆన్ ద టీపీ, ద న్యూస్ రీడర్ అండ్ న్యూస్ ప్రెజెంటర్ రీడ్స్ దట్స్ ఇట్. టీపీలో ఏదో చదువుతారు. బట్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్, ఎనీ అప్డేట్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద బులెటిన్ అంటే దట్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ కన్వే టు ద యాంకర్, యాంకర్ విల్ యాడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద స్టోరీ. అర్థమైందా? ఆ స్టోరీకి అక్కడ ఉన్నదే కాకుండా ఏదైనా చెప్తే మనం అది కూడా యాడ్ చేసి ఆయన ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్తారు. స్మాల్ డౌట్ సార్, ఇప్పుడు బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని సడన్ గా అప్పుడే అందిన వార్త అని వెంటనే ఎలా చదవగలుగుతారు సార్? బ్రేకింగ్ న్యూస్ sometimes what happens in a TP, you will so see bulletin లో 11 5 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యాంకర్ goes to the studio at 4:50 అంటే 10 minutes ముందు వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెటప్ చేసుకుంటారు, కూర్చొని మైక్ పెట్టుకొని కొంచెం సెటప్ చేసుకొని కొంచెం రిలాక్స్ కూర్చుంటారు. నెక్స్ట్ స్టోరీ ఏంటి ఏంటని అది కూడా కూర్చుంటారు. ఎప్పుడు పోయిందామె 4:50కే వెళ్ళిపోయింది. 4:50 అంటే 5 o'clock బులెటిన్ రెడీ ఫర్ నెక్స్ట్ బులెటిన్. 5 o'clock బులెటిన్ 5 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది కదా బులెటిన్. సో రెడీ. సో సడన్లీ 5 o'clock 5 minutes అంటే 5 to 5 5 o'clock 5 minutes కానీ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్, సంథింగ్ హ్యాపెండ్, న్యూ డెవలప్మెంట్ కదా, ఏదన్నా జరిగింది అనుకో. అప్పుడు 5 o'clock తర్వాత బులెటిన్ స్టార్ట్ అయింది, 5 minutes తర్వాత లేటర్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, బ్రేకింగ్ న్యూస్, ఇట్స్ న్యూస్ వర్తీ. సో వాట్ హ్యాపెండ్, దిస్ న్యూస్ రూమ్ పీపుల్ అంటే డెస్క్, దీస్ గైస్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ కెమెరా కదా, అవుట్ ఆఫ్ కెమెరా ఉంటారు, వీళ్ళకి తెలుస్తుంది. తెలుసంగానే దే విల్ ప్రిపేర్ ద స్టోరీ మెయిన్ పాయింట్ అండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంట్ ఇన్ టు ద టీపీ అగైన్ ఇన్ మిడిల్. టీపీలో పంపించేస్తారు అండ్ దిస్ ప్రొడ్యూసర్ కన్వేస్ ద మెసేజ్ టు ద యాంకర్. ఇలా స్టోరీ జరిగి బ్రేకింగ్ వచ్చేసింది, ఇలా సంథింగ్ హ్యాపెండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అప్డేట్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ she has to create the story. అదే టాలెంట్ అంటే అక్కడ అర్థమైంది సార్. అంటే ఒక పిక్చర్ పంపించగానే దాని మీద వీళ్ళు స్టోరీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ పిక్చర్ పంపించడం కాదు, కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం మనం, బ్రీఫ్ ఇన్పుట్స్. ఇది రేషియో స్కేల్ సైకాలజీలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సార్, అందులో కూడా ఇలాగే అన్నమాట. ఒక పిక్చర్ ఆర్ట్ చూపించి దానికి తగినట్టు దానికి మ్యాటర్ ఆర్ట్ చూపించి చెప్పడం కాదు. సో అయితే what happens as a anchor or news reader, news presenter, this one of the another character is, so you should aware of the previous stories. See, ఇప్పుడు సడన్ గా previous stories. So previous stories, Prime Minister Modi was in US yesterday అనుకోండి, ఆర్ లేకుంటే the burst of the Titan submarine. Okay, you should aware of the details అంటే previous day నేనేం జరిగిందో కొంచెం మనకు అవగాహన ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు నేనేం జరిగిందో తెలియదు అనుకోండి, ఈరోజు సడన్ గా ఏదైనా ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్, సో అసలు నేనేం జరిగిందో తెలియదు మనకు, దాని స్టోరీ లెంత్ అని బెడ్త్ అని నాకు తెలియదు. సో ఫర్ దట్ యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ద యువర్ సరౌండింగ్. ఓకే, స్టోరీకి మనకు కొంచెం తెలిసి ఉండాలి, నిన్నేం జరిగింది, అసలు నిన్న న్యూస్ ఏంటి నేనేం జరిగిందో అప్డేట్స్ తెలియాలి. దట్ వాజ్ ద ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎ న్యూస్ రీడర్ ఆర్ యాంకర్. ఓకే, సో యాంకర్ ద ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేస్తారు, ఆ ఇన్పుట్స్ బట్టి వీ కెన్ యాడ్ సంథింగ్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే వాట్ ఎవర్ అపియర్స్ ఆన్ ద టీపీ అది చదువుకుంటారు. ఒకవేళ షీ ఈజ్ నాట్ కేపబుల్ అనుకోండి, జస్ట్ ఆడ ఏదవుతుందో అది చదివి. సో కేపబిలిటీస్ అనేటి యాంకర్ కేపబిలిటీస్, న్యూస్ ప్రెజెంటర్ కేపబిలిటీస్ డెస్క్ లో తెలుస్తుంది, న్యూస్ లో కూడా తెలుస్తుంది. ఆమె మంచిగా అవుతుంది, ఆమె కొంచెం చెప్తుంది అనుకుంటే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా ఆమె దాన్ని లెంతీగా సాగదీస్తుంది, కన్వే చేస్తే సాగదీస్తారు యూజువల్ గా. అంటే కొంచెం దాన్ని నడిపిస్తారు అన్నమాట. ఏమంటారు యూజువల్ గా మీ కాలేజ్ నడిపిస్తారంటే కొంచెం దాని మీద క్వశ్చన్లు, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అది ఇది అని అడిగి నడుస్తుంటారు. కొందరికి చెప్తే గానీ తెలియదు, అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అన్ని దే విల్ ఫీడ్, అన్ని స్పూన్ ఫీడింగ్ చేస్తారు అనమాట. ఈ క్వశ్చన్ అడుగు అట్లా. సో అలా నడుస్తుంది. ఇది యాంకర్ అండ్ న్యూస్ రీడర్, న్యూస్ ప్రెజెంటర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో
These are the news stream అంటే the anchor is a very important కదా. అతని కమ్యూనికేషన్ బెటర్ చేస్తేనే సో అవర్ ఇంటెన్షన్ అవర్ కంటెంట్ విల్ రీచ్ టు ద ఆడియన్స్. మన ఏదైతే ఉందో మన దగ్గర స్టోరీలో అవి ఆడియన్స్ కి నచ్చుతాయి. అదర్వైజ్ we can't reach the audience expectation. Eye contact Is also important because compared to newspaper, news on television or radio is one-to-one communication. So whenever you watch a television, that should be the anchor is speaking to you only అన్నట్టు ఉండాలి. అంటే యాంకర్ మనకే చెప్తుంది ఓన్లీ ఫర్ మీ. అందుకే సింగులర్ అక్కడ సింగులర్ యూజ్ చేస్తారండి. అన్ని డైరెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ యూజ్ చేసి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అండ్ ఇయర్ అండ్ దేర్ కాకుండా డైరెక్ట్ మెసేజ్ కన్వే. అది స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ లో ఉంటుంది అనదర్ పార్ట్. సో మీకు ఎడిటింగ్ రిపోర్టింగ్ లో వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. రిపోర్టింగ్ వచ్చింది అదేమన్నా ఎట్లా రాయాలి స్క్రిప్ట్ కానీ అండ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ లేదా యూనిట్ ఐ మీన్ పేపర్ ఎడిటింగ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ మేడం ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలి ఎట్లా రాయాలి ఎడిటింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. రిపోర్టింగ్ ఎడిటింగ్ స్క్రిప్ట్ గురించి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్. అంటే మనం ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద పర్సన్ అంటే ఆడియన్స్. దట్ షుడ్ బి సో యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఐ కాంటాక్ట్ మీన్స్ సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కెమెరా స్ట్రైట్ కెమెరా చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా హూ ఎవర్ వాచ్ ద టీవీ దే ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ షీ ఈస్ వాచింగ్ ఇట్ యూ అన్నట్టే ఉంటుంది. కెమెరాని కరెక్ట్ చూసినాం అనుకోండి డిఫాల్ట్ గా ఎవరు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కెమెరా చూస్తే సరిపోతుంది, మీరు అందరినీ మిమ్మల్ని చూసినట్టే ఉంటుంది. రైట్, ఇఫ్ మై ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్ నాట్ ట్యూన్ టు దిస్ కెమెరా, ఐపాడ్ కెమెరా లేదనుకోండి, సో ఐ మే నాట్ కాంటాక్ట్ విత్ యూ అంటే ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు మీకు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో యాజ్ ఏ యాంకర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ capability. సో ఇది బేసికలీ న్యూస్ రూమ్ అండ్ టెలిప్రాంప్టర్. సో టెలిప్రాంప్టర్ అంటే యూజువల్గా మీకు అర్థమైంది సార్, ద టెలిప్రాంప్టర్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యాంకర్ herself or himself, or they have another person who can operate the teleprompter based on the reading speed of the anchor or news reader. అంటే ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, ఆయన ఆపరేట్ చేస్తాడు. మీకు ఎంత స్పీడ్ ఆమె ఎంత స్పీడ్ అవుతుంది అంత స్పీడ్ స్కోల్ చేస్తారు. లేదు అనుకుంటే యాంకర్ హర్ సెల్ఫ్ కెన్ మూవ్ స్కోల్ చేస్తే షీ కెన్ read the content. That is what. So another part here in this, there are different transmission technologies. So suddenly గా ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు, ఈ చాప్టర్ లో ఉంది. సో there are terrestrial television. Yeah, cable and satellite television. No? So everybody knows the studio is in Hyderabad. You are watching it TV at your own house. Okay, it may be from distance from your studio, from your village. If you are residing in a remote place, so even though you can access your signal. How? So it may be, so there are different technologies. So ఒక్క నిమిషం ఇట్లా రా, త్వరగా రా. Okay, మరి సో దిస్ స్క్రీన్ ఇట్లా ఇచ్చారు కదా, ఇవి మనకు కనిపిస్తాయా? మళ్ళా కనపడవా? అవి కనపడాలంటే ఏం చేయలేము. వాళ్ళ పీపీటీ షేర్ చేయమని చెప్పాలి. పీపీటీ కనిపిస్తుందా మీకు నదియా? కనిపిస్తుంది సార్.
మీ టెక్స్ట్ ఉందే ఒకసారి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకున్నా సార్, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే అంతమంది చదువుకోవచ్చు. నేను కూడా తీసేసాను సార్. నేను కొంచెం అప్డేట్ ఉంటుంది సార్. నేను కూడా. ఓకే, సో అనలాగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకు తెలుస్తుంది అనలాగ్. సో ఇన్ ద బిగినింగ్ క్లాస్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్ దేర్ విల్ బి అనలాగ్ సిగ్నల్స్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్. గుర్తుందా మీకు? అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ విత్ వేవ్ ఫార్మ్. ఇట్లా దీస్ ఆర్ ద అనలాగ్ సిగ్నల్స్, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటిది, పిచ్ అండ్ మనకు 3 ఉంటాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్ పర్ సెకండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. డిజిటల్ వచ్చినాక ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నాను, నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ రాగానే ఓల్డ్ టెక్నాలజీ అనుకుంటుంది. సో ఇన్ ద అనలాగ్ టెక్నాలజీ ద అనలాగ్ సిగ్నల్స్ వర్ యూస్డ్. సో అనలాగ్ terrestrial means, so for example in Malakpeta we have a television tower, TV tower, right? Yes sir. So that means the signals were transmitted through terrestrial television antaradi. Terrestrial means, so you are transmitting your signals through the tower. That means it can transmit to a distance of 100 kilometers అనుకోండి, for example. So after 100 kilometers there will be another tower, like our cell phone signal towers laga. Okay, so from that you can access your signal. Adi analog terrestrial. So signal is analogous ఇవి ఈ మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇంకోటి డిజిటల్. Digital means how you are transmitting your digital signal. Digital signals are filtering the signal. Kada. So these are the zeros and ones. Sorry. 0 1. Okay. 0 1. Computer signals, zeros and ones. So ఇది ఇలా సరే ఇట్లా ఉంటుంది కదా, ఇలా ఇది zeros and ones. So on and off. So what is the advantage? Advantage is, so the quality of the signal is more compared to analog signals. Okay, and these digital signals are transmitted through the satellite. So we all know satellite. So what happens? So first you are transmitting the signals to the satellite. Okay, the satellite ఇక్కడ ఉంటుంది on its moves around the earth. So it can reach, the any set-top box, or usually the set-top box, okay, dish through dish you can access your signals, or cable also, cable TV. So what happens? You are sending signals to the satellite, and cable operator will access the signal, and he will distribute these signals to the households through cable. అంటే ఈ కేబుల్ మేబీ కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఆర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్. కోయాక్సియల్ కేబుల్ తెలిసి కోయాక్సియల్ అండ్ కోయాక్సియల్ కేబుల్ అంటే అది రౌండ్ ఉంటుంది చూడండి, మధ్యలో ఒక వైర్ ఉంటుంది, చుట్టూ ఒక వైర్ ఉంటుంది. టీవీ వచ్చేది అదే వైర్, కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఆర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్. సో త్రూ దట్ ద సిగ్నల్స్ విల్ బి అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ టు యువర్ house. You can access to, so they may have their code. If you have that code, or if you are paid for that code, you will get the signal and you can access the content. That is analog, digital. So this cable may be digital as well as analog signal. So HD TV, high definition. What is the high definition compared to analog and analog signals are 720 by 576 ఉంటుంది aspect ratio. అంటే picture size is very small, but in HD 1920 into 1080 ఉంటుంది.
Like quality is more. See, whenever you are watching YouTube, so it shows 576 to 480, okay, 1080 అని చూపిస్తుంది. చూసారు ఎప్పుడన్నా? సెట్టింగ్ లో చూడండి అనిపిస్తుంది. 720 ఉంటుంది మధ్యలో ఒకటి. 480, 720, 1080, 441 అండ్ 2180 సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది నెంబర్. 2180 ఈ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 4K. This is called also 4K. But compression is there. This is the full HD. The 1080 is the full HD, 720 is the HD, and 480 is the SD, standard definition. SD. Okay. These are the signals how you are transmitting from one place to another place. It may be terrestrial or digital, satellite, through satellite. Okay. So in the ways, in the beginning also, signals are transmitted in an analog form. Instead of that, you can send your signals to digital format. Okay, in digital format, the frequency and noise interference is less compared to analog signals. The digital signals are very powerful. You can, it is a matter of foolproof for internal, external interference. And external noise is the so it can't mix with the digital signal. That's the main advantage. And the signal quality is very good. Video on demand. Any example? Video on demand. Video on demand. So like whenever you pay for a particular program, that program will be shown to you. And for example, in a dish TV also, a dish or set-top box also, some channels will be there. మనం ఒక ఛానల్ కి ఒక సినిమా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ పే ఫర్ 120 ఆర్ 100 రూపీస్, దట్ మూవీ కెన్ బి వాచ్ ఎట్ యువర్ హోమ్. అబ్జర్వ్ చేశారా ఇది? లైక్ ఇప్పుడు వీడియో ఆన్ డిమాండ్ నౌ ఓటీటీ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు అ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్, you can access the content, whatever content is available on the platform. So like Amazon Prime or Netflix. But if you access it through your cable, okay, even for example, if you are having the Tata Sky or Dish TV, so there are some channels, they release a new movie. If you buy that movie or rent that movie, you can watch at a particular time. ఇదేమో పేపర్ వ్యూ అంటే పర్టికులర్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ మూవీ ఎట్ 4 PM 5 PM టుడే అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు దట్ పర్టికులర్ మూవీ, సో యూ కెన్ వాచ్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఓన్లీ. అన్లైక్ ది వీడియో ఆన్ డిమాండ్. ఈ వీడియో ఆన్ డిమాండ్ అయితేనేమో ఒకసారి యూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్, దట్ టైమ్ యూ కెన్ వాచ్. ఈ పేపర్ వ్యూ మాత్రం వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినప్పుడే చూడాలి. వాట్ ఇట్ అర్థమైంది? పేపర్ వ్యూకు వీడియో ఆన్ డిమాండ్ సింపుల్. వీడియో ఆన్ డిమాండ్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ పే ఫర్ ద రెంట్ ఫర్ వీడియో డిమాండ్, సో యూ విల్ యాక్సెస్ టు ద కంటెంట్, వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ అవైలబుల్ యూ కెన్ యాక్సెస్ whenever you have a leisure time. Once you pay for that, you can access whatever leisure time you have, that time you can watch. But pay per view is, for example, today 6 o'clock one new movie Adipurush వస్తుంది అనుకోండి టీవీ, అది Adipurush మూవీ ఉంటుంది. So if you subscribe or if you pay for this Adipurush, so that show begins at 6 PM. అంతే, 6 PM స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు చూసినా చూడకుండా ఇట్ విల్ ఎండ్ బై 9 PM. కోటి అది పేపర్ వ్యూ. అర్థమైందా? వీడియో ఆన్ డిమాండ్ కున్నాం. సో వీడియో ఆన్ డిమాండ్ లైక్ అవర్ యూట్యూబ్, సారీ దిస్ వన్ ప్రైమ్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్. అంటే ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్, సో యూ కెన్ వాచ్ ద కంటెంట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఫ్రీ. బట్ పేపర్ వ్యూ, ఇఫ్ యూ pay for that view only, particular time, so at a particular time, particular content, so that time you have to watch. Adi. So web TV and IPTV and web TVs, whichever the TV transmission can be happened with the internet.
internet theory, if you access the television content, that is the web TV. Internet protocol TV is also same. Okay, you can have a so instead of the satellite communication, nowadays YouTube channels are, so your channel is running through internet protocol, right? So these are the different satellite communication, transmission of news from studio to the home or household. Okay, this is the brief about the cable and satellite communication and electronic newsroom. How news flows from newsroom to household or destination. Okay. So another important, actually we have another 2 classes, right? Current class next Sunday. So today I will finish one more unit. Very simple. చెప్దామా చెప్పుకున్నామా వేరే యూనిట్ ఉంటుంది చూసుకున్నాం. సో 9th యూనిట్ Central Government Public Information System. So have you heard about this INPR? Winner INPR. INPR. లేదు సార్. Have you read anywhere? Yes, sir. So whenever చూసారా? Yes, sir. INPR is very INPR. State Government Publicity Wing, sir. Information Public Relation Office. Information and Public Relation. Department of Information and Public Relation. Okay. So same way, there are different departments for state government as well as central government. So what is use of this public information system in a government or an organization? So we are a democratic country, right? India is a democratic country, right? That means the government is elected by the people. By casting a vote, you are selecting your leader, right? So you, whenever they are not functioning well, by yearly ankondi, after 5 years, you may choose another person, another leader to govern the country. అంతే కదా? సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని మోడీ గారు పనిచేయలేరు అనుకోండి, సో నెక్స్ట్ టైం వీ కెన్ ఓట్ అనదర్ పార్టీ ఆర్ అనదర్ పర్సన్. సో ఫర్ దాట్, సో గవర్నమెంట్, సో ఇది బికాస్ అవర్ కంట్రీ ఇస్ అ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ, రైట్? ద leader of the country, whoever the prime minister or chief minister or government, usually we call it the government is elected by the people, for the people, by the people, ante kada democracy ante. Okay, so whenever see for that, so next time they want to form the government, so here in state government as well as central government, so what will they do? So the previous last week we saw a number of advertisements on a newspaper as well as television everywhere. So they inaugurated the Amar Jyoti, Telangana Martyrs, అది ఉంది కదా దీపం, అది అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ అండ్ న్యూ సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్. Okay, every day you will got a full page advertisements on a newspaper, right? So in the end, bottom of the page, you will see జారీ చేసిన వారు and issued by the Department of I and Information Public Relations అని ఉంటుంది, జారీ చేసిన వారు INPR అని ఉంటుంది కింద. Because so government wants to convey the message and pass the information to the public. So whatever policies are there taking in favor of government or public, right? So they want to give a information, whatever policies are they are doing, whatever doing best for the public. So everything they want to convey this message to the public. The government wants to convey their policies, their initiatives, their programs. So దానివల్ల ఏమవుతుంది? People have a faith in the government, they can elect again.
Okay, if public likes their programs and policies, okay, they can elect again. So in a democratic country, the information flow from government to public and public to government is very important. So once the information comes from the government to public, and this information also, public information also goes to government via feedback. మనకు ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది కదా, ఓకే మాకు మాది నచ్చితే మీకు, అంటే మా పరిపాలన ఎట్లా ఉంది, మా గవర్నమెంట్స్ ఎలా ఉంది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఓకే వాట్ ఆర్ యువర్ what is your feedback on this program or the particular program. That is also very important. Okay, in a democratic nation like our India, మన భారతదేశంలో అంటే very important. Okay, for that there are number of departments. There are number of departments works for the central government. Whatever information they have, they need to disseminate that information to the public. Okay, they want to create the information to the public. So these are the programs the government are doing for the welfare of the public. And like the public may not have a proper information. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుంటే ఏమవుతుంది, గవర్నమెంట్ మీద ఫెయిత్ పోతుంది, ఫెయిత్ పోతే ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ టైం రాదు. సో అందుకే ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, సో ఈవెన్ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ కాలేదనుకుంటే, సో దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ రీచ్డ్ వెల్ టు ద పబ్లిక్, సో పబ్లిక్ మే గెట్ యాంగర్, అంటే పబ్లిక్ ఏమైనా ఏమంటారు అది డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ మీద. ఫర్ దట్ దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ టు ద పబ్లిక్. సో వీ లుక్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ సో ఫర్ దట్ IAS, IIS Indian Information Service, like IAS, Indian Administrative Service, IPS laga IAS, there is one another cadre. So there will be IAS. So this is one of the in a selection committee, selection board ఉంటుంది IAS విద్యార్థి. So they work for this purpose, ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్. So they have a different, for example, central government has 20 departments అనుకోండి. For example, Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Ministry of Education, and so and so. Okay, so every department wants to their information pass to the public. అంటే ఏదైతే గవర్నమెంట్ నుంచి పబ్లిక్ వెళ్ళాలనుకుంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీస్ పీపుల్, IAS. Okay, we simply call it as in a organization like PRO అంటారు కదా, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్, PROs. So they work as a PROs. Okay, they will give you inputs whenever, for example, defense ministry, they have a different combat aeroplanes కానీ మిసైల్స్ కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో they want to project. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంత తోలిస్తారు దీస్ PROs ఆర్ IAS. అంటే IAS ఇస్ ద క్వశ్చన్, దిస్ లైక్ IAS లాగా. సో దీస్ PROs విల్ గివ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టోరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దే విల్ ప్రొవైడ్. సమ్టైమ్స్ దే గివ్ యూ యాజ్ ఎ లీక్ లాగా ఇస్తారు, ఇస్తే యూ కెన్ రైట్ ఎ స్టోరీ. అండ్ దే ఆల్సో గివ్ యూ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దే గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ who don't want to reveal their name అని వాళ్ళకి ఇస్తారు. చూసారు ఎప్పుడన్నా ఇంగ్లీష్ పేపర్ చదువుతుంటారు, అంటే ఎవరి పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడని అధికారం ఒకరు చెప్పారని తెలుగు రాస్తారు. సో దే వాంట్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద పబ్లిక్, ఓకే, వాట్ ద మెజర్స్ దే ఆర్ టేకింగ్, వాట్ ఇనిషియేటివ్ దే ఆర్ టేకింగ్. అది చేయడానికి IAS people are used. So there are different wings in a government, central government. ఏంటంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్, వింగ్స్. రిజిస్టార్ RNI, PIB, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్, BOC. ఈ BOC మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది హైదరాబాద్, ఎక్కడ కోటిలో ఉంటుంది BOC. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మానిటరింగ్ సెంటర్,
New Media Wing, Film Division, Director of Film Festivals, Center of CBFC, National Film Archives of India. These are some of the units of Ministry of Information and Broadcasting. So ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాలో చేయడానికి కానీ అండ్ దే వాంట్ టు కన్వే ద మెసేజ్ ఆర్ దే వాంట్ టు డిసిమినేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద పబ్లిక్ త్రూ దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో దిస్ RNI is the responsible for registration of newspapers. For example, how many newspapers are circulating in India? So they have the number of these are the newspaper, its name or this. So every information will be available with the register of newspapers for India, RNI. And they also have the circulation, how much circulation they are getting. For example, in how much circulation they have, Sakshi or Times of India or Hindu. Okay, these details, everything will be available with the register of newspaper for India. Press Information Bureau, PIB. PIB is, I think here, PIB. So its main goal is to disseminate the information, government information. They want to pass it to the media. So it may be through news and stories or videos. Okay. Even PIB also conduct this outreach programs. Even Bureau of Outreach programs are policy. So they will organize some programs. For example, this moving billboards, and for example, recently in our university they conducted this 73rd Indian Constitution Day, November last year, I think last year or previous year. So whatever the government initiatives, whatever the initiative the central government has taken, these all works for the central government. Remember that point. So these are all works for the central government. Register of India, PIB, BOC, Electronic Media Monitoring Center. Electronic Media Monitoring Center this is the wing which records all the content of the television channels. So whenever anything violated, it may be advertisement, it may be content wise, anything violated, this is the responsible Electronic Media Monitoring Center. Okay, this records and verifies. For example, if they channels are don't following the advertising standards or content standards, so in the advertisement this should not be advertised. For example, Amkonde. So without any technical and without having a professional skill, you should not project you as a professional. Atlanti any content related to advertisements. For example, madhya okati case ayendi, even Fair and Lovely, they advertised as if you use it for 1 month, your face will be glow. Have some glow ani advertisement chesaru. Somebody has filed a case. So these all will be monitored by the Electronic Media Monitoring Center. And content wise as well as advertisements. Okay. And New Media Wing also. This earlier it is called a Research Reference and Training Division. So earlier, so for example, anything, recent PM US banned ankondi. For example, this is the story. This is the latest story. For that, ఇంతకు ముందు ఎన్నిసార్లు పోయాడు, ఇంతకు ముందు ఎన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, దట్ విల్ బి రీసెర్చ్ బై దిస్ రీసెర్చ్ రెఫరెన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ డివిజన్. వీళ్ళు చూస్తారు అంటే ఇంతకుముందు ఆఫ్టర్ 1914 తర్వాత ఎన్నిసార్లు నరేంద్ర మోడీ అమెరికా వెళ్ళాడు, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఎన్నిసార్లు ఏ ప్రెసిడెంట్ కలిశాడు, ట్రంప్ని కలిసినప్పుడు ఏం చేశారు, అవన్నీ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ చేసి, సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రెఫరెన్స్. So they will give you. So for example, that information will be provided to the news channels or newspapers, because government want to project its policies, its initiatives. Adi main. So in a positive way also. So remember, everything is in a positive way only. Positive unna maatrame project chestaru. So anything
So government doing negative thing, bad things, that will be identified by the investigated by the newspaper or news channel itself. Okay, so every positive information you will get from the new media wing. Publication division. So it also publicized అంటే పబ్లిసిటీకి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై ద పబ్లికేషన్ డివిజన్. Film division is also one of the wing of the MIB, Ministry of Information Broadcasting. So it promotes the films. అంటే it may be content wise, it promotes. For example, it may support you financially. అంటే ఎటన్నా స్క్రీన్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ యూ వాంట్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇండియన్ కల్చర్ ఆర్ సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ డిజైన్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, కొన్ని స్పాన్సర్ చేస్తారు కదా, సో అది ఫిల్మ్ డిజైన్ చేస్తుంది. సో ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ దేర్ పాలసీస్ ఉన్నప్పుడే చేస్తారు, అందరు ఫిల్మ్స్ చేయరు. అండ్ అనదర్ ఇస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా, ఆమె గోవాలో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది, ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, ఐఐఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది గోవా. ఎవ్రీ ఇయర్ దే కండక్ట్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇన్ గోవా. So this director of film festival will organize that international, because it wants to friendly relations with the other countries. So in that film festival, other countries movies will be screened, and other countries culture and ethics will be shown here. And that అటువంటి మూవీస్ మాత్రమే స్క్రీన్ చేస్తారు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో. So Central Board of Film Festival, everybody knows. So this, whenever you want to certify, exhibit your film on the public, you need to get a certification from the CBFC. Cinema first వస్తుంది కదా, and this duration, the name of the film and duration of the film, and who is the producer and what's the title of the film. Okay, everything will be certified, whether it is a U certified or A certified or UA certified. Okay, adi certification is given by the CBFC. National Film Archives of India is another it's located in Pune. So every old movie archive you can find in the from the beginning, Bhakta Prahalada, the first movie, Harishchandra, Raja Harishchandra, also you can find it in the National Film Archives of India. Okay, these are the central government ministry wings. Okay, whenever they want to pass information to the public, these units and the wings will help the MIB. Okay, so same way, the state government also have the INPR. INPR is the only the organization which disseminates the information of the government, state government, to the public. Any advertisements, any outreach programs, any advertising organizations, the INPR is the responsible. Government policies ఇన్స్టిట్యూట్ చేసుకొని పబ్లిష్ చేయాలంటే INPR is the whole responsible. Okay, this is what. So I given a brief introduction. Actually, brief means so this is the brief information about government organization. And one more thing is IISC, Indian Information School of Communication. IISC, IIMC, sorry, Mass Communication, Indian Institute of Mass Communication. So another is like a journalism school exclusive for the media people. IIMC, it's located in Delhi. So only journalism, how the government at a seat, it's like IIT, IIM la seat at the customer, allowed IIMC is also very tough to get into seat, the IIMC. So these are the some of the organization or departments circulating the government information to the public. So its main aim is to disseminate the government policies, initiatives to the public. Okay, to create awareness
So not only information, they want to create the awareness. For example, central government initiated one policy or a scheme. So if they initiated, but people doesn't know about the scheme. So these wings, BOC gani, PIB gani, give information. So how to apply, and what is the advantage having this scheme. So for example, Jan Dhan Yojana Pathakam అనుకోండి. So about that information, the PIB will give information. What is the usefulness of this scheme? Okay, how to apply? What are the eligibility criteria? All this information will be passed on to the public. Same ఇక్కడ INPR లాగే same BOC and PIB also works for the central government. Okay, this is the brief introduction about the central government agencies of policy. Okay, so already 5:30, so I'll conclude here. Thank you for joining the class. We'll meet on next Sunday. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.